mimi nakuanga niko positive. Unaona, hata ule mtu akilala na mimi alilala na mimi nikiwa positive. Na kutumia mpira, alilala tu na mimi hivyo. Sasa ile kitu nilikuwa naona ni mbaya sana ni huko nyuma. Babake alisema balls yake aliitwa na mama yangu, akaulizwa, akasema ajui labda nilipata mimba through osmosis. Nikasema kama ameamua hivyo itabidi nimetoa cause sioni kitu ya kuifanyia. Complications that we talk about are happening in countries or communities where women are restricted and therefore they go for backstreet unconstitutional means to terminate that pregnancy. And these are the women who die, and that's the people keep on saying abortion is dangerous. It's not the abortion which is dangerous, it is the way it is done. It's very hard to imagine that hundreds of unborn children end up dumped at this site. And while they lay here, knowing they will never witness the beauty of living, their mothers are either fighting for their lives or even fighting multiple complications after undergoing unsafe abortions. Kwa majina naitwa Frederick Kidhoka, jina mtaa Sparrow. Mimi nimelelewa hii mtaa. Hapa ndio napatanga pesa yangu ya kila siku, lakini changamoto zenye tunapatanga kuhusu watoto, tunapatanga maabortion nyingi. Most of the time utazipata zimepigwa kwa paper, zingine utapata zimepigwa kwa vibuyu, unapata kibuyu imekatwa, imerishwa watoi hapo. So tunapatanga nazo nyingi, ukisema ni kwa hesabu ni more than 100. So ziko mob. Yeah. Una feeling aje ukikutana na hao watu? Mimi kila saa nikikutana na watu kama hao na feel vibaya. Juu nikipiga hesabu naangalia naona kama mamangu angefanya kitu kama hiyo singepatikana. So hiyo kitu inaniumanga sana. Sasa yenye mmepata new report ama new fanya nini? Hatuwezi report juu kiripoti mnaanza kuambia mjaribu kuchunguza ni nani anaweza kuwa ametupa. Sasa utapata kibarua kingine yenye ikuhusu, usahau na kazi yako. Unaacha tu. So, is the topic of safe abortion one that the country is ready to have at the moment? What drives these women to want to terminate this pregnancy? My name is Lynn Gugi, and this is their story. Naitwa Lensa Atieno, niko 16 years, niko na ball ya 6 months, lakini siko so happy nayo. Nataka kuitoa cause babake alisema balls yake aliitwa na mama yangu, akaulizwa, akasema ajui labda nilipata mimba through osmosis. Nikasema kama ameamua hivyo itabidi nimetoa cause sioni kitu ya kuifanyia. Sijui venye na feel tu ni kama niko na aibu fulani. Marafiki zangu wako shule, mimi niko home na ball, inakaa aibu. Sitakai kukutana nao. Anytime najua tu ni saa 5 watatoka break, ndaenda kwa nyumba nikae huko until warudi class, tena lunch hivyo hivyo. Jioni sasa nashinda kwa nyumba the whole day hadi the following day asubuhi. Tunajua watakuwa niko na ile aibu kwa sababu wakikaa chini wataanza wako na mimba, sijui mwenye alimpea aliruka. Hiyo ndio kitu sitaki. Mama yangu pia huku ako like hakunituma niache kumsumbua, vitu kama hizo. Kwa nini unatumia protection? Nilimwambia yes, tukiwa na yeye alikuwa nayo. So hapo katikati ndio sijui. Niko na ile uoga lazima itakuwa. Ndio maana niko nayo until now. Najiuliza nikienda kutoa, what will happen? Nitakufa, nini itafanyika? Hiyo uoga lazima nitakuwa nayo. Life yangu imechange sana.
Hata sahii mali na stay, mama aliniambia hawezi. Sahii mali na stay nasaidiwa tu, nimesaidiwa na rafiki yangu. Tulikuwa tunasoma na yeye. Baba huyu mtoto kuongea tunaongeanga tu, watu wakinionyesha ndio ule aizo, nawaambia wachaneni na yeye. Ataona ni kama namfuatilia sana na staki. Aliongea, alishasema si yake. So mimi siwezi mpresha, aizo fanya hii na hataki. Lakini nilimwambia kama Joan ndiye alifanya ukaruka mimba ni sawa. Sitaongea, sitavutana na nyinyi. Una regret? Na regret kabisa. Sana. Una regret? Na regret kukua na yeye. Wacha tu niseme na regret kukua na yeye. Juu tulikuwa tushawachana. Sasa kitu ilifanya tukarudiana sijui kabisa. Life yangu itakuwa the same kama ile ya nyuma. Juu shule ni kitu nilikuwa nayo kwa roho, nataka kusoma na ilikuwa nisome. Hadi niliambia mama yangu kusoma naye nitasoma. Hata kama ni kazi nitakuwa naenda kazi najilipia fee, lakini kusoma lazima nitasoma. Kwa majina naitwa Linet Atieno. Mimi ni mama ya watoto wawili. Kulingana na abortion yangu, nilikuwa na chali yangu, tulikuwa tunaishi naye. Venye tulikuja tukakosana, akakuja akapotea like 2 months. Venye alirudi, akarudi na vijana wawili. Ilikuwa kitu saa 1 usiku. So after nishawapikia chakula, ikawa wanaenda na sioni dalili yao kuenda, wakanibadilikia tu mara moja kwa nyumba, ndio kunishika, kunithreaten na visu. Wakaniambia nikipiga nduru wataniua, nifanye venye wanataka. So nikaamua kufanya venye walikuwa wanataka. Wakaniambia kila mtu atanipitia mara mbili. So just kwa nataka kukufa niache mtoto wangu. By that time nilipata niko na mtoto mmoja. Alikuwa kwa nyumba? Alikuwa kwa nyumba. Sasa ikabidi tu nikubali asiniue. So after kunirape wakaamua wakatoka na wakaenda. After kunirape sikuchukua any action. Ikabidi tu niende OC. Venye nilienda OC nikapatiwa zile dawa za kujikinga HIV zinaitwa PEP. Nikazimeza for 28 days. Saa before nipo hizo dawa nikaambiwa niende nipimwe pregnancy, but sikuenda cause sikuwa na do. After 1 month nikakuja nikagundua niko na ball na sikuwa na do ya kutoa ball. Sasa ikabaki ni hustle hiyo kutafuta pesa. Mimba ikawa imefikisha miezi 3. So nikaenda tu nearby chemistry where nilichajiwa karibu 1400 kutoa ball. Nikatolewa ball tu kienyeji, hizo chuma za kuingizwa huku chini, natolewa mimba ukisikia uchungu. But sasa sikuwa na otherwise, ikabaki tu nivumilie hiyo uchungu mpaka ball itoke. So after ball kutoka nilirudi kwa nyumba ile kurecover, nikakuwa nimebleed sana, sikuwa na nguvu, kabidi nipeleke hospitali kubwa. Nikaenda nikalazwa huko like 2 months. Ukaenda hosi gani? Ilikuwa private hospital, Huruma Nursing. Huko ndio nililazwa, nikatibiwa until the bleeding venye ilistop, nikarudi home. Nikaamua tu kuendelea na maisha yangu. Sikuwa hiyo na huo mwanaume tena kwa maisha yangu. Ukisikia unasikianga ako wapi? Nasikianga tu anakuanga, aliendanga nyumbani. Sijai muona, but alishi kunitumia message akinithreaten nikichukua any action ataniua. So nikaamua tu niachane na maneno mingi, nimsamehe. Wale watu wanaweza kuuliza kwa nini ulitoa huyo mtoto, unaweza sema nini? Naweza waambia tu reasons kwa nini nilitoa juu ya nini? Juu ya aibu. Alafu alikuwa ni mtoto wa kurepiwa, si yule mtoto mwenye nilikuwa nataka. Alafu sikukuwa ready na kupata mtoto wa pili. Okay, sasa hiyo una feel aje? Na feeling uchungu sana, but just because in otherwise nabidi tu nizoe maisha. Hiyo siku ya abortion ulikuwa unasikia uoga wakiingisha hizo machuma ndani ya mwili? Nilikuwa na uoga sana, lakini sasa ilibidi tu nivumilie ndio hiyo kitu iweze kutoka kwa mwili yangu. Wasichana mkiongea nao kwa mtaa unasikianga wanaendanga abortion wapi? Wengi wao wanaendanga tu abortion kienyeji.
Sometimes hauna pesa, inabaki wendi ulale na huyu mwenye anatoa mimba. Unalala naye ndiye akutole ball. Pengine amekuja pesa expensive, hauna hiyo do. Unasikia akikwambia toa 15 na univulie ndio nikutole hiyo mimba. Sasa ni juu analala na wewe bado ukiwa na mimba. Analala na wewe ukiwa na mimba. Ndio akutole ball. So hiyo ndio kitu madem mtaani, hiyo ndio kitu anapitia. Naitwa Tila, natoka Kiamaiko. Mimi ni mama ya watoto 3. Naishi hapa, mimi ndio first born kwetu. Naishi tu na challenges tu za life na kuzi-overcome. Juu ile community nimetoka kama Mathare inajulikana ya vitu mbaya, but inakuwa hata kama iko na mbaya bado iko na mzuri kwa hii life. Kila kitu huku tunasemanga kuna watu wana live for us we are surviving, but hiyo kusurvive ni wewe kung'ang'ana kwako. Mimi nilikuwa ina marriage na nilikuwa kwa marriage hata huwezi tamani marriage, huwezi tamani kukuwa na msee ni mlevi 24/7, ni player. Akika mtu kwa hao anaona tu ubaya yako kukuwa hapo kwa hiyo nyumba. So nikakuwa niko na ball, nilijua ball kama iko na 4 months. Ndio nilijua niko pregnant. Hapo unapata periods hizo miezi zingine? Sikupata, like nilikuwa nimetoa shindano ya ile ya miaka 5. So nilitoa shindano nikajua ita relax kwanza ndio body so kumbe nilikuwa nishapata ball, nikajua niko na ball 4 months. 4 months sasa kumwambia nikawa wazimu. Sasa ikaamka kwa ile hao, ikakuwa akutaka nini ilituma uone ya kutaka kulingana na response ko pregnant. Nikamwambia hiyo hapana, hiyo labda hata si yangu. Unaona mnaishi na msee kwa nyumba na mimi nakuanga mloyal, mimi ni mloyal tu sana. Mko na msee tu kwa nyumba kwa hii si yangu. Unakuwa na zile thoughts za si yake ni ya nani. Siku alikuja akiwa mlevi, alinipiga mpaka alinidunganga kisu hapa. Alinipiga vibaya sana, kunipiga vibaya sana. Kukaa nikaona msee ataniua juu ya ball. So kitu poa ni nitafute wale wasio na helping mtu story ya safe abortion, wakani help ikiwa 4 months katoa. But you ni pain mpaka saa hii, you ni pain. Labda ningekuwa tu na mtu itu mbigi. Ukipata abortion, hiyo abortion ilikuwa painful? Ilikuwa painful juu haikuwa ni kwa kwak. So haikuwa ni kitu ilifanywa poa, ilifanywa hosi. But Kenya nashukuru ni iliduiwa na ikakuwa iko poa, azina nikapata ball nyingine. Unajua zingine unaharibiwangwa. Ulinipa how much? 2500. So uliingia tu base ukaambia msee aje? Si niko PG na nataka niduie venye udu. Si anaelewa. Huku kwa mtaa ni mademu wangapi unasikianga wanaendea abortion na wanaendanga wapi, na kuna yenye ushasikia wamekufa? Kuna mdemu mmoja alipass last year but 1. Alienda abortions. Hatukujua alienda wapi juu tunasikia tu alienda akalemewa na bleeding, kapelekwa Mama Lucy akapass. Kuna wengine wanatoanga watoto wakiwa wakubwa. Mtu anaona area ende nika kuzaa iko tu shindano. Mtoi ana dedi anamwacha huko. Naweza waunga? Naweza jiunga na nyinyi? Kesho. Kesho sitakuwa. Okay, naitwa Emily Komboka, naishi Mathare, I'm a mother of 2. Reason ya mimi kutoa ball ilikuwa ni had a boyfriend na moja just tulikuwa na argument kidogo. After the argument nilikuwa nimelala chini. Kutoka from nowhere kuja kanikajaga kwa mgongo. Alinikanyaga vi serious.
mpaka nikasikia nini roho imeshikana na kifua. After that, after 2 days nika bleed kidogo, but nikaenda kupimwa ball nikapata bado I was still pregnant. Nilikuwa ni ball ya 2 weeks. So nikathink, why should I keep this pregnancy na unakana mtu anazata kuua. So nikadecide kutoa hiyo ball. Si regret kutoa ball yake because I don't regret it at all. To me, I think it was the wise decision nilimake kwa life yangu because what if ningekipia mtu huyu, ningemleaje na a single parent. So I think that was the wise decision nilimake kutoa ball. Na huko nje kuna mademu wengi sana wanatuanga ball. Si ati I'm the first one watu wengi kutoa ball, na unapata kwa sababu wanatoka slums wanakuwa victimized. But ungepata kama mtu Arunda akienda kutoa mimba, yeye yake tenda isemekane alikuwa na complications sijui nini, atolewe ina normal na atolewe kwa njia inafaa. So mimi hata ningeurge government kama inaweza ikwe illegalize abortion, watu wafanye kwa njia inafaa, kwa sababu majority ya dying watu wanakufa huko nje. Kama ghetto watu wengi wanatumia hata stroke kutolewa mimba, na quacks ni wengi sana kutoa watu mimba. So kuna njia mingi sana za kutoa watu ball. Madhara ni kama it's a normal thing, unamkanga asubuhi unapata fetus kwa streets. Watu wamekuwa kwa makaratasi na watu in a bad way, unapata mtu anaenda anakuwa tasa milele ama anakuwa na lot of complications. So to me, ningeurge government because hizi vitu ziko na zinafanyika, sasa hazifanyiki na mingi zinafanyika kwa backstreet. So mimi ninge request kama government inaweza is at least law, watu wafanye campaigns ipitishwe. So I think we have a lot of cases in Kenya za wanawake kuuliwa. Ndio ni kama ni kawaida tu. Mwanamke tu ni kama vessel. Tunamka kila siku tunapata new cases za death women. Na assume kama maybe for example alikuwa ananipiga na niko na ball. What if your ball labda ilikuwa kama 6 months kiendelea mbele, nini ingehappen kwa maisha yangu? Si labda angeniua mimi plus na huyo mtoto. Na kama bado nilikuwa nimemchukua life yangu saizi, bado sasa nilikuwa na safa, angenifanyia tu vitu mingi. Ama labda siku moja ningeamka asubuhi nipatikane nimeuliwa. Ningekuwa kwa nini saizi kisemekana ude malimado. Ilikuwa ni mwezi wa 4 wakati ule wa corona. Babangu alikuwa amegonjeka sana. Alikuwa anaishi mahali inaitwa Obama. So ilikuwa ni ile hali ya kumpikia na kuhakikisha nimemfulia nguo. So unapata ile saa ya curfew ikanifikia nikiwa pale. Lakini nilikuwa kwa barabara. Nikitembea barabarani nikapata mwanaume mwingine alikuwa na pikipiki. Sababu kulikuwa na kuhangaika kwa watu wanakimbia juu chini. Mimi nikamwambia mimi nataka anilete mpaka huku Mathare. Na hapo hivyo Kayole inaitwa Kayole kitu kama junction. Aliniambia hapo kuna mapolisi wengi. Sasa ile njia tu angeweza kunisaidia nayo ni tuende kwa shortcut, atafute shortcut na huku nyuma mimi bora nifikishe Mathare, nisiangalia amepitia wapi. Sasa mimi nikaona hiyo itanisaidia zaidi. Pia tusichapwe pia na polisi. Sasa mimi on our way akanipeleka kwa kimustuni mahali wakati alikuwa na hii pikipiki yake. Akanipeleka mahali ndani akukuwa na mpaka watu. Sasa huko hapo hivyo ndio akaniambia mimi nilale chini, na alikuwa mpaka na kisu. Sikukuwa na option na nikalala chini. Sasa tukafanya na yeye hivyo venye alikuwa anafanya tu. Hata nikikumbuka nasikia uchungu sana. So vile tulishamaliza kufanya na yeye hivyo, ngono kwa hii sehemu yangu ya mbele alikuwa anataka tufanye ya nyuma. Sasa hapo hata ndio nilichafuka sana. Ndio tulikuwa tunapigana na yeye, sijawahi fanya kitu kama hiyo. Yeye anataka nifanye na huko nyuma. Sasa ilikuwa ni vita, tuna fight, ananigaragara, ananifanya hivi. Nilitoka nywele yangu ikiwa na manyasi huko, nilitoka nikiwa na vumbi, lakini hakunifanyia nyuma, alifanya tu mbele. Sasa na mimi bwana yangu ni watu wanajenganga. Huyo boyfriend yangu ndio ajanioa kihalali, na ilikuwa tumepatana like miaka 5 imepita. Sasa alikuwa ameenda safari hizi za kujenga. Sasa hapo hivyo kutoka hapo ikawa ile time yangu ya kupata mwezi ilifika, nikaona sijapata mwezi. Sasa nikaona kwa nini sijapata mwezi? Ulipoenda nyumbani ulimuelezea? Sikumuelezea hiyo kisanga. Juu anakuaga mwenda wazimu kabisa, angenigonga aseme ninajifanyisha nilipatia huyo mtu kama nataka. Sasa nikiwa na miezi 2 ikielekea 3 ndio nikaenda kwa rafiki yangu mwingine. Huyu rafiki yangu anaitwa Magi. Ndio nikamuelezea mimi Magi, mimi naona ni kama niko na mimba. Tangu huyu rafiki yangu nilimuelezea, tangu huyo mtu anishike sioni kama nimeshaona mwezi. Akaniambia hiyo ni kazi rahisi, yeye alishawaitoa mimba yake mahali. Unaona? Sasa hapo ndio akanipeleka kwa Alex. Alikuwa anaitwa Alex, hata sasa brother yake amekufa, amepeleka mwili ushago wa hapa tu chini. Huyo ndiye alinitolea ball.
Alikupea nini ya kutoa? Alikuwa na madawa kwanza, akanipea dawa nimeze, alafu na pia akainsert kitu na huko chini, alafu boli kaanza kutoka. Ilikuwa uchungu sana ya huko chini. Hiyo kitu aliinsert ilikuwa uchungu. Ilikuwa uchungu sana. Kama tu kuzaa. Alafu ukaenda nyumbani, bwanako hakuwaijua? Hakuwaijua, nikaenda nyumbani, lakini wakati nilikuwa najifanyisha niko na shida ya tumbo. Sasa nilijifanyisha karibu mwezi, alafu nikapona. Hata sasa hajawahi jua ati nilitoa mimba. Labda ningeenda nimpashe habari kwa sababu hiyo ni mbaya. Hata Imena yeye ndiye alinigonga gaslap akavunja. Ni mbaya tu sana kabisa na uko na yeye? Ni hata yeye pia ashanihangaisha. Hata kuna wakati niko na OB, nishajaribu mpaka kwenda Muthaiga. Au watu wananiambia nihame nitoke hapo niwachane na yeye. Ashanipigaga mara mingi sana. Ni kijana mrui kabisa. Juu mimi naona mimi ni mkubwa wake kidogo. Sasa hiyo kumwambia ati nilikuwa nimeshika mimba ingewezekana, labda angenigonga hata niumize ama nigonge aniue, niwache wale wasichana wangu wawili. Juu niko na watoto wawili mimi. Mimi nakuanga niko positive. Unaona, hata ule mtu akilala na mimi alilala na mimi nikiwa positive. Na hakutumia mpira. Alilala tu na mimi hivyo. Sasa ile kitu nilikuwa naona ni mbaya sana ni huko nyuma. Hivyo ndivyo niko. Ungetakaje kuambia watu wenye wanakemea watu wanapata abortion? Wenye wanakemea watu wanapata abortion, mimba si lazima ukuwe ati kuna mimba zingine ati ni za halali. Mimba zote mtu unaweza pata mimba na njia nyingine na ukuwe katika condition ile huwezi ambia mtu. Unaona? Na suluhu tu ya hiyo mimba ni kuitoa tu. Ni kuitoa tu, hakuna vile unaweza kaa nayo. Sababu hata ujui baba ya huyu mtoto, huyu mwingine naye anaweza kukupiga kuue. Maisha sasa hivi vile unaona siku hizi wanaume wanaua tu wa mama. Hata mimi kitambo nilikuwa nasulubisha wa mama. Juu kuna wakati huku kwa kijiji ulikuwa unapata msichana ametoa mimba, wamama wanamkimbiza, wamama wanampiga, mbebe, ule amepatikana, wacha wale watoto wametupwa, ule amepatikana. Na labda huyu mtoto mimi siku hizi nikikuja kukumbuka, labda alikuwa napitia option ilikuwa tu ni kutoa hiyo mimba. Sasa mimi najua mama, hata watu wote wa community wajue mimba saa zingine inabidi mtu aitoe. Na ule ametoa mimba hajafanya makosa. Una regret kutoa hiyo mimba? Si regret kwa sababu ilinisaidia. Ilinisaidia niko safe. Kwa huyu mtu, kwa sababu huyu mtu angeniua. Angejua tu hiyo mimba ikuwa yake, angeniua. Kwa jina naitwa Mamu. History ilikuwa ni past yangu, ilikuwa ni story ya kitambo. Nilikuwa drop up shule nikiwa form 2. Na huyo demo alikuwa tu ni neighbor, alikuwa ni demo si wafa, ni mtani tu. Lakini alikuwa kiasi, alikuwa mbigi kuniliko. So tukalala pamoja. Na ikakuwa pia sasa si mara moja, ilikuwa anaweza rudi tunadozi na yeye. So kitukaa baada ya mawiki hivi kama akaniambia, mama unajua ni aje, mi sijaona damu yangu na nikaa nimepata bolo. So mimi venye aliniambia hivyo mimi sikuwa ready. Sasa hiyo tena nilikuwa ni sana nafikiria venye ndarudi shule. Umeona? So nilikuwa siko ready na nilikuwa naogopa pia wazazi wasisikie tena story kaa hiyo. Tena mtu mwingine asisikie juu si ni vijana wa mtaa, lakini mimi nilikuwa chuo. Sasa hata sikuwa najua kana anaweza kuwa alikuwa anapush na mtu mwingine anaweza niletea ngori ama nini. So nilikuwa sitaki pia isikike. Lakini ingekuwa ni sasa ningetaka kusave mtu huyu. Lakini sasa siku hiyo ilikuwa ni noma. Mostly kwanza kwa wazazi ilikuwa ni noma na nilikuwa natamani sana kurudi shule. Ikabidi akanitisha do. Sasa ile do alinitisha mimi kwangu ilikuwa pia ni mob. Umeona hiyo nyakati hizo miaka, na alinitisha dao 5. Sasa mimi dao 5 sikuwa ndio kwa wazazi wangu walikuwa ndio wanaweza nipatia kitu. Walikuwa wana maisha mbaya hivyo, walikuwa na watu wako na kitu pia. Lakini hakuna mtu anaweza nitolea dao 5 hivi nipatie mara moja. So ilibaki nikamwambia mimi yenyewe ile kitu naweza do. Joel niambia seriously yako na hiyo ball, na hakuwa na shida na kuitoa kwa sababu alikuwa anajua
pia mimi siwezi manage kulea ule mtoi. Sasa ile kitu alikuwa anataka kwangu ananiambia niaje wewe nitafutie do. Sasa mimi nilikuwa amenianda sana hiyo story. Nikaruka juu chini, nikajua vile nimefanya, nikadanganya madha labda nataka njumu, nataka nini. Nikasave ile do kiasi kwa haraka unajua. Juu ule dem pia alikuwa akinipatia pressure. Na sikuwa nataka hiyo story isikike. Juu alikuwa akiniambia otherwise naambia wazazi wako. So nilimwasaulia nikamwasaulia dhao 3 so 2. Nakumbuka alikutisha dhao 5. Mimi nikamwambia nyewe mwanze najua nyewe ni normal pia una lakini saa shika nikampatia ile do. Yeah. So mi yangu ilikuwa ngani hivyo. Nilimpatia do na akaenda kabili ya abortion. Na hiyo kitu hiyo ni uma mpaka sasa. Hiyo ni uma cause musemanga Seti alikuwa mbigi ndio nikamwacha. Si ati sikuwa nataka huo mtoi. Sasa ningekuwa naye ningekuwa nanibamba tu sana. But labda ni ile umaskini pia ilituchangia. Kwa sababu ningekuwa na kitu siku hiyo yani venye na nguvu ya kumlea ama wewe angekuwa ako na nguvu ya kulea ule mtoi. Sidhani angefikiria kufanya kitu kama hiyo. Kwa sababu hadi sasa si upatana. Kwanza kama hii wiki tu tumepatana. Tumepatana naye hii wiki. Which tuko tumeonana kama 3 years nilikuwa nje ya nchi. So tulipatana naye tukielekea kwa stage C wote. Tukatembea pamoja mpaka kwa stage. Na amebeba mtu mwingine. So unaona nilikuwa na feel ile yani udem pia si mbaya, angebeba tu hata wangu, angemzaa tu. Unaona na alikuwa anaenda kwa hustle. So sasa nikiona amebeba mtu mimi ilikuwa inaniuma. Juu lakini nilikuwa nakumbuka wangu nasema ningekuwa hivyo. Kuhusu abortion naweza sema kulingana na kama tuseme hiyo story yetu kama mtu huyo siku hiyo udem angefanya hivyo labda hata sasa ile life yake ingekuwa iko duni sana. Umeona? So mimi naweza understand, siwezi mlaumu kwa sababu pia alikuwa anajaribu kujisaidia which ilikuwa tu ni damu, si mtu ameua. So nikiangalia na side nyingine yani ile kibinadamu kwa sababu hiyo kitu tushaiongea naye hata baada ya miaka. Nikaambia unajua mimi siku ile yani ungetry kunisaidia ule mtu hii. Angezaliwa yani ungenibebea azaliwe. Sasa labda ningekuwa na nguvu ni tungekuwa tumlea poa. Lakini yeye sasa alinipatia pia story yake, akanipatia side yake. Alikuwa amelose wazazi, hakuwa na wazazi. Hakuwa ameenda uni, alikuwa shamaliza form 4 lakini hakuwa ameenda uni. Na alikuwa dim bright pia shule. Nilikuwa nasikia sasa alikuwa na try kufikiria venye anaweza jishikilia juu si ule mtu alikuwa anasupportiwa na anko ama auntie. So katika hiyo story naamini kule ingeangaliwa kule anaweza taka kutoa atoe. Kule anaweza kaa nayo akae nayo. So my name is Wanjiru Kamanda. I'm the Deputy Executive Director and the Head of Programs at FIDA Kenya. At FIDA Kenya, we conduct a number of programs, all seeking to advance the rights of women in Kenya. So one of the areas we focus on is women's sexual and reproductive health, focusing on women, yes, and also on girls. And on this, we are anchored by the Constitution. Our Constitution under Article 43(1) guarantees all Kenyans the right to the highest attainable standards of healthcare. And it goes on to mention including reproductive health care, meaning then that reproductive health is a concern and an issue for the rest of the country. It's important and it's why we included it in our constitution. So in relation to health and reproductive health specifically, there are a number of other laws and even provisions within the constitution that speak on them. One and important to our discussion today is Article 26(4) of the constitution, that gives parameters within which an abortion may be procured within our country. So the constitution under this provision speaks of instances where there is an emergency, a need for emergency treatment, or the life or health of a mother is at risk. So the constitution speaks that in such instances, a trained healthcare provider may offer safe abortion care to a woman or a girl. And whilst we've started with the issue of abortion, we all acknowledge that abortion in most instances comes up because they've been failures somewhere in the system in terms of provision of sexual and reproductive health care services. For example, at times for adolescent girls, the gaps might be in terms of information. So where do girls learn about sexuality, about pregnancy, about their reproductive health care? For quite a number of them, the information is gotten from colleagues, from their age mates,
from at times media that's not verified. And at times this information is very misguiding, it's very wrong. Yeah? For example, they might be advised that a sexual encounter for the first time cannot result in a pregnancy, or if you jump after a sexual encounter, you will not become pregnant. So that's such kind of information. Additionally, where they get information on prevention of pregnancy or what to do in case someone becomes pregnant. So there are gaps in terms of provision of information. The second gap, I think, is also provision of services. Are our adolescent girls and even boys free enough? Are they aware that they can walk into a health facility and perhaps get guidance when they have an issue regarding their reproductive health? At times for girls, they are susceptible to just infections like UTIs and such kind of infections, but the fear at times to approach health facilities may be there, and they end up getting more complications. And this, I think, speaks to us as a country that we do not acknowledge that this age group, at times they may be from the age of 13 onwards until perhaps people are old enough for marriage. They also have sexual and reproductive health care needs. So I think in some instances, we get to a point where a girl is requiring abortion because one, she did not have adequate information in terms of prevention, you know, from a healthcare point of view. I think there's a lot of advice and focus on sexuality from a moral point of view, but I think we should all also acknowledge there's a huge health component towards the whole discussion, and both legislation and the society should allow doctors and medical health providers to provide this kind of services to our young boys and also to our young girls. So as FIDA, as I mentioned, we have quite a number of activities that we undertake to promote the rights of women, including their sexual and reproductive health rights. One of them, as I mentioned, is litigation. But secondly, we also seek to advance the enactment of legislation that protects women's, girls, boys, and men's reproductive health. So we've been at the forefront of advocating for the enactment of the reproductive health bill way back from around 2013, 2012, when it was presented before the Senate by Honorable Judith Sijeni. Sadly, it did not see, the light of the day. It was not enacted. There have been similar efforts, for example, by Senator Susan Kiheka, and we were in support of that. Honorable Millie Odhiambo has also been working very much in terms of promotion of various aspects, in terms of enactment of our legislation on reproductive health. The bill that was before the Senate by Senator Kiheka made good progress, but at some point it was withdrawn together with other bills that were before the Senate based on a court order regarding the procedures that they were supposed to have also gone before the National Assembly. So it was withdrawn at that point. But as FIDA, we feel that strongly there's still need for retabling of that bill, whether it's before the National Assembly or the Senate, because the need is still there. There are issues that need to be addressed by law, not necessarily to speak to doctors, because doctors know very well what they should be doing. They know the care they should provide. But in terms of it being available, a law that a girl knows that based on this law, I have a right to access reproductive health care services from a facility. For a woman to know that they have this kind of right. So I think the gaps in legislation, in information, at times lead to the many cases of abortion that we face in this country. Then additionally, there's also a social aspect that as much as we condemn abortion, there are some policies or ways in which we actually lead women to procure abortions. I'll give examples. For example, the institutions where a single woman working in that institution conceives and becomes pregnant, that is basis for her to be fired. So there are some institutions that actually, so for a girl or a young woman, the protection, in these hard economic times, they'd at times be forced to procure an abortion to keep their employment. The church also, they do very good work in terms of preaching and speaking to our souls, but at times there are policies and traditions and practices within the church that may lead girls especially to seek abortion. For example, there are churches that require a public apology, for a girl who is pregnant before she's married, where she's required perhaps to apologize before elders or before an entire congregation
And at times, maybe this is a girl who has a standing in that church, she's in the choir, she's in praise and worship. So to avoid all that, she might actually be forced to procure an abortion. And in all this, what we fail to realize is the discriminatory nature of our practices, that we require that from the girl who's pregnant, but at times never speak of, you know, the boy who has, or the man who has made her pregnant. So I think some of these actually speak to the numbers that we see in terms of the people seeking and procuring abortion. And Lynn, now that we've spoken, and the law is clear that we are all entitled to reproductive health care, the highest attainable standards. And we've mentioned the instances where abortion can legally be procured in this country. So the issue now we speak of should be safe and unsafe. You know, what makes, you know, women still seek for unsafe abortions? One of it would be the limiting nature of some of our legal provisions. So we have a penal code that still criminalizes the provision of abortion services in this country under Section 158 to 160 of the Penal Code. So at times, even for medical practitioners, you know, they might shy away from offering this vital kind of services. And at times, they will shy away where a girl requires post-abortion care. Say, for example, a girl got the kind of wrong information that we'd mentioned. And we've seen instances where a girl, for example, uses a coat hanger, for example, to just prick and stuff, and it causes bleeding. So at this point, there are facilities she might go to, and they turn her away because they do not want, at any point, to be blamed for having helped her procure an abortion. So as FIDA, what we see as a way forward, the first step is to enact the reproductive health bill. And I think there is need for all of us to look at it, you know, openly. Yes, we all have morals that guide us, and it's good to have morals, but we should always acknowledge the health component to the whole debate. So we start with that. Then we make information and services accessible to women, to girls, to boys, you know, regarding sexual and reproductive health. So looking at sexual and reproductive health rights, Lynn, it's not just about abortion. It's a big, you know, it's big, it's very wide. There are many services that are included as part of provision of reproductive health care. There's the information that we've spoken about. You know, there are certain conditions that girl would require to see a doctor for from very young. And at times it's not because you're ill, you just want a doctor to just check that all is okay. There's encouraged now for some of us who are middle-aged to also, you know, like get pap smears and stuff. So it's to normalize the provision of sexual and reproductive health, right, for all Kenyans. Yeah. So I think that's what FIDA Kenya, that is what FIDA Kenya works towards. All right. For people who say you are advocating for abortion, what do you say? So I think FIDA advocates for provision of sexual and reproductive health rights for all Kenyans, you know, so that is something that we stand for so keenly. Then we also advocate for provision of safe and acceptable health care, where our constitution, because the constitution speaks of instances where safe abortion may be procured. So in those instances, we speak very clearly and very loudly that the same should be safe. It should also be available for everyone, regardless of the economic kind of strength. So because the constitution itself recognizes that there are instances where pregnancy would be a threat to health, and the World Health Organization describes towards health to also include mental, you know, social well-being. So in such instances, what FIDA speaks of is provision of safe abortion care within the confines of the Constitution. My name is Professor Guyo Jaldesa, and I'm an obstetrician, gynecologist, who has been practicing obstetrics and gynecology in Kenya for the last 25 years. To the common language, abortion is termination of pregnancy before 28 weeks of pregnancy. And when we talk of abortion, the abortion can be spontaneous, meaning what the common people call miscarriage. That is, it's spontaneous, or it could be induced. Globally, worldwide, there are about 56 million abortions occurring every year. And out of these 56 million, 26 million happen in countries where abortion is legal, and it is called legal abortion, termination of pregnancy. Whereas in other countries, like 20 million women
undergo what is called unsafe abortion. But the people who practice abortion as a legal way, if you go to entire Europe, you go to entire Americas, except for very small countries, abortion is legalized. That a woman will walk into a clinic and says, for this reason and that reason, either medical, health of the mother, health of the baby, socioeconomic reasons, they say, there's this problem and therefore I don't want to carry on this pregnancy, and the pregnancy is terminated without much questions. Mm-hmm. There are other countries where abortion laws are a bit restricted. And these are mainly countries in Africa. But if you consider Africa alone, about 5 million women undergo what is considered as unsafe abortion. So when you talk of unsafe abortion, that is that kills people. But when it is done safely by institutions, by individuals with the right equipment, it is safe and does not cause any morbidity or mortality. As much as we have had the law, the constitutional review process that allowed people to conduct abortion under certain circumstances, according to Article 26(4) of the Constitution and 43, where a woman seeks services for whatever reason that she says she wants to terminate the pregnancy, be it on a health reason, the baby might have died inside, the fetal reasons, or the mother's reason, or socioeconomic. Some woman might have been raped. Some woman got pregnant in unfamiliar circumstance, and she does not want to feel like she wants to continue the pregnancy, and therefore she must have an exit out of this pregnancy. If you restrict it, but you will go a way to have it done. So what we don't want is that kind to happen. So according to, I'm an obstetrician gynecologist. I am a member of the International Federation of Obstetrics and Gynecology. And FIGO advocates for, number one, abortion to be prevented. And we say we have 4 levels of prevention of unsafe abortion. Number one is to prevent unwanted pregnancy. And that one is through comprehensive sexuality education, which many times in African setup, we say we are teaching children how to have sex. But the thing is how to prevent children from having irresponsible sex. That is the essence of comprehensive sexuality education. And if you are to have sex, then how do you make it responsible? Number two, through another way of preventing unsafe abortion, unwanted pregnancy, is using contraceptives. Many communities in this continent do not use contraception. Married women, unmarried women, and yet they engage in sex. So if you engage in sex and you're not using contraceptives, then you are likely to become pregnant. And if that pregnancy is not desired, is not wanted, is not timed properly, then that woman will engage in measures to terminate. And where the law allows, women should be allowed to conduct that pregnancy, the termination of that pregnancy, in a safe environment. So we were saying if abortion is inevitable, if it must happen, then let it be safe for the woman. And what we are saying is that women should not die as a complications of that unsafe abortion. And what we do, we learn to treat, using modern equipment and modern technology, the complications that are arising from unsafe abortion, so that women don't die. Women who go for safe abortion in a proper setup have no issues to discuss. That's why I said it is as safe as the injection of penicillin. But the complications that we talk about are happening in countries or communities where women are restricted, and therefore they go for backstreet unconstitutional
means to terminate that pregnancy. And these are the women who die. And that's the people keep on saying abortion is dangerous. It's not the abortion which is dangerous, it is the way it is done. If you look at it, why is it that in the entire Europe, where abortion is 100% legal, women are not dying of these complications? Yet we are dying in our place. And what actions have we taken to make sure that our women don't die of this? We move forward like the rest of the world and allow abortion on demand. So as much as we want to bury our son head in the sand and says, we don't want abortion to be legalized, it's actually happening. The only thing is that women are suffering and dying as a result of this. So our restriction of the law doesn't reduce the number of abortions that is taking place in Kibera today. It is happening. Yeah. The only thing that it's done is that we are increasing the number of women who are dying as a result of complications of unsafe abortion. Quacks ni wengi. Quacks ni wengi sana. Wako. Hakuna mtaina quack. Wako. So gava wakaleta madaktari wao wenye wanatake hii kitu inakuwa inafanywa genuinely, inafanywa venye inawezekana. Inaweza kuwa poa sana. Una regret kutoa ball? Na regretting sana. Kwa nini? Kwa sababu but haikuwa fault yako. Haikuwa fault yangu, but mbele ya Mungu najua nilikosa. Let us not use morality as an excuse to deny other people their right to healthcare, because that is what we have done. The reproductive healthcare bill has been fought at times from very misinformed points of view. You know, someone who's not even read the bill itself. So once it's labeled an abortion bill, and that goes, it's propaganda against it, without a recognition that it speaks to issues that are affecting women and girls, men and boys in this country. For example, we've had, you know, as FIDA, we advocate for inclusion, for example, of menstrual hygiene, looking at reproductive health rights for older members of our society, those above 60, for example. What are their needs? What are the specific needs for men regarding sexual and reproductive health? Maternal health care, improving the same, you know, so looking at instances where we have negative outcomes for pregnancies, where there are miscarriages, there are stillbirths. So what people usually do is use morality, you know, to just cause a lot of propaganda and fight against very good legislation that has been brought before the Senate and the National Assembly. Abortion is a healthcare service. And when it's a healthcare service, it should be treated so and left to the medics to handle it. The issue of religion and other things, the church people should do their work on Sundays. Let them do their work. But when it comes to health, then let the health workers do their work. Ningependa tu kuajigava sana sana. Waangalie story ya abortion, hata waipitishe kwetu bili. Venye wanapitishanga hizo zingine. Ndi at least mamadha zetu na mademu wetu waache kudai wakienda kufanya abortion huko chini chini. Iko tu ni kitu imepitishwa kwa government. Mimi I don't support unwanted pregnancies na happen. Na tu the only thing ninge request ni gava ifanye, make it easier kwa mwanamke, kwa girl child, kwa sababu it's my body, my choice. Ni mimi as a woman. Yes, mwanaume anatupatia mimba, but ile kama anapitia, mwanaume apitie the same thing anapitia. So at least we consider it as a woman. Or at least to consider law ipitishe wanawake watu wa mimba. Rather than saa mimi naona inakasa ni kama fight, it's a fight between the rich and the poor. Kwa sababu the rich person ataenda atatolewa mimba, itasemekana ni mimba ametoa. Kuna na complication. But mtu maskini akaenda kutoa inakuwa ni abortion. Ataenda atatoa kwa njia ifai na ataenda na complication and the majority. Number one, people need to know that abortion is a healthcare service like any other, and that no one should be denied that emergency treatment. And where the law allows, because the law in this country is very liberal, it's just that the healthcare workers are not aware and the public are not aware. When people should learn that abortion can be safely performed by institutions and facilities within, and therefore women should not go into the back street to cause damage to themselves. And for the policymakers, please, let's open up our mind and allow services of healthcare without any discrimination.
because we are discriminating women from getting certain services and getting others. And that discrimination should not be going on.